I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. All the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here is a clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the light switch too. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. You just say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, torch and a light switch, a gift or a curse, a reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. Ладненько. Давайте начнем. Надеюсь, сегодня доделаем то, что начали вчера. По ощущениям там, ну, 2/3 я прошел, хотя по ачивкам я только 4 сделал. Но, скорее всего, там ачивки по типу пройти на высокой сложности, собрать все листики, возможно, открыть все оружие. Посмотрим. Так, я кое-что делал, потому так как мы в начале 3-го акта начали, значит, закончили. На него я загружусь. Я цену искал в самом Time начале игры. folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures.
Show me the Each time he gets a little champion of closer. light. Each time another detail I'll show falls into you the place. herald of Now darkness. the trap works against the Herald of Darkness. Я все потерял. Блин, без арбалета, оказывается, теперь буду. Из-за того, что я гружал. Неважно. Ох ты ж ёбна. Я вообще без оружия. What are you, the Кстати. King Hillbilly? Как там было? Да, я увидел записочку, я хотел ее забрать. Да, неудобно получилось. Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Да, блин, а почему он не нажимается? Застаночили меня? Ладно, попробую его просто расстрелить тогда ракетницей. Потом уже забирать. Я надеюсь, что по идее должно ракетница было точное оружие. Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Не хватило. А, вот пистолет остался. Не попал. Крутит. Надо поскорее оружие найти. Нормально. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. Интересно. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. А, сразу? Ладно. Смотрю, вообще не церемонится. Хотя откуда у нас кассета или диск? Как интересно.
последний. Ну, не буду с ним разбираться. Разве тут были припасы? Ладно. Хорошо. Next stop, saving Emma. Ладно, хоть что-то нашли. А, и гранаты его тоже задевают. Опасно. Сначала с ним разберусь. Ок, живем. Страничку берем. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Окей. Is it bad that this time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass? Not as long as I show up, I guess. Чел такой? It's clear now. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go Ah, over то есть this это again, we она might as well try to подготовила. be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the Держатели tower and they кто? got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. Ясно. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah.
Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Предохранители, ну, починить. Кстати, там телевизор стоит, надо бы его тоже проверить. Еще я бы сходил за пистолетом. Вот сюда. Я в тот раз хотел вот сюда сходить, но не смог. Возможно, я в прошлый луп сюда не вернулся и странички пропустил просто. Черт. Тут патроны должны быть у машины еще. Они мне пригодятся. Идем к телевизору, потом к предохранителям. Ну, неплохо он работает, кстати. Магнум этот. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do? I actually kinda like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown, that's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while.
Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. 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 Ясненько. И там еще радио было. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Art Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Ясненько. Ну, может, мы еще выберемся, и все будет окей. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. Блин, я надеюсь, мы там подлечиться сможем теперь, когда свет включили. О, реально. Давай. Okay, I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I
I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now. Пробежимся hope. до Good luck. мотеля. Ой, If до it all goes мотеля, well, maybe до... this is the last time we meet like this. God, wouldn't Закусочная. that be great? Just keep those lights on, okay? Может, что-то мигнуло? Или мне показалось? Опа. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly, it wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Это он на себя намекает, интересно. Скорее всего, и в тот раз я тут пропустил несколько. With all the herbs, crystals, and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small-town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011, there were always going to be backward shit-kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Понимаю. Это снаружи. Я думал, снова в комнате. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of Интересно, mean-spirited это он про тех caricature of с a бензопилами feeble-minded hillbilly. огромных, или я еще кого-то встречу? Ну, типа великан не очень им подходит, на мой взгляд.
теперь в эту зайдем комнату и потом уже к тому дядьке мертвому продолжить. Просто ресурсов немного соберем, учитывая, что я все потерял. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. Herald of And Darkness. yet, for a moment, the Champion of Light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Интересно, сколько я вообще записочек пропустил? Скорее всего, несколько в первом акте и несколько вот во втором акте в мотеле. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows he will have what he needs. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Это хорошо. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust. Он, кстати, говорил, что I'm он not так really делал. the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler? Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? Or? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Ага. Так, ну звездочка слева, значит идем направо, как обычно. Можно же подняться дробовик тот взять. Так, тут вроде ничего нет, окей. Не попал.
Думаю, как раз хватит этих патронов, чтобы это все посмотреть. The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. Ага, это то, что было в конце прошлой главы. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her. Непонятно. Ну, что поделать. Главное, что ей повезло. Так, он же и тут был. Ага. Ну, типа неплохо, но не совсем. Не очень хорошо. Мне как-то больше нравится их по одному выцеливать. Но не из этого она слабенькая. Это внутри. Смогу я? Ноп. Окей. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else,
you'll learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Так, ну мне к тем резервуарам, да, надо? Ого. Чуть не отхватил. Ух, так, там патроны должны быть. Так, оглядываюсь постоянно, потому что ну, они реально отовсюду могут вылезть. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Ну и ясно, еще. Да, у меня хп нет. Надеюсь, в этот раз на этом моменте игра не гражнится. Ох ты ж ё-моё. Окей. Хорошо, что здесь фонарь стоял. Пока я к нему не подошел, он меня спину прикрыл. Ах ты ж. Ясно, блин. Все не так просто, да? Мне казалось, там еще кто-то был. Просто буду надеяться, что никто мне по спине сейчас не стукнет. Этим занимаюсь. Come on in. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. И Алан такой в камеру, чё? At first,
I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Ну, в общем, ничего нового мы не узнали. Показать подробно, как здесь справляется. Попробуем добраться, потому что я никто не забрал. Без хилки это было опасно. Точнее, без full хп. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed. Finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail.
Looks like you've Есть accepted the реальность того, situation. что, I'm a возможно, они не pragmatist. настоящие If this все. is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Wake, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Просто если так Are you подумать, значит, suggesting они that тоже we 2 should года suppress тут this? находятся. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could... Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice. This is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Возможно, будет еще один луп, где мы будем отправлять этот сигнал самому себе. И, ну, то есть, я не помню, объясняли нам, откуда он. Но по логике так и должно быть. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Надо бы поскорее арбалет достать себе. Oh, you got yourself a little plan, do you? Стоп, а мы сразу здесь, а почему? Ладно, нормально, не нужно патронов найти. Я бы даже сделал крюк, если не будет возможности. Нужно как минимум к той девчонке зайти, узнать у нее там дела. Обломки тут, конечно, мое почтение.
они пережили выстрел? А, хотя тут ракетница намного слабее, чем в первой игре, поэтому, наверное, из-за этого. Так, ну пройдем туда, может там страничка будет какая-нибудь. Мне вот это вот добавили сюда, хотя я сюда ни разу не заходил после того, как включал электричество, потому что там дорога закрыта становится. Интересно. You're never getting out of this, Wake. Never! Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Интересно. Смотрю на Алана Вейка и жалею, что времени нет прав на Макса Пейна и Quantum Break. Они ж вроде там ремейки какие-то Максов Пейнов хотели делать, или я что-то путаю. Мне, кстати, сказали, что Quantum Break сюжетно в одной вселенной с Аланом все-таки. Я вот думаю, может, в него тоже все-таки поиграть, потому что я думал, это типа научная фантастика больше, чем что-то как в Алане. Блин, мне нужен мой арбалет. Привет, Экс, кстати. Страничка. Я просто слышал, что вроде как то ли ремейк, то ли ремастер Максов Пейнов When the хотят dark сделать. man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror, but the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Ясненько. Надо к ней зайти, кстати. Плюс арбалет по пути. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! То есть я подумаю над тем, чтобы Quantum Break играть. Не уверен. А мне какой-то странный всегда казалось. Тут был проход. Мне, кстати, нравится вот это вот ощущение, что ты во временной петле, когда ты как бы знаешь, куда бежать, чтобы некоторые вещи сделать. Как, наверное, любой бы делал. О, да, лучшее оружие в игре.
Да. Я его выронил, потому что я хотел там один скриншот сделать, поэтому вне стрима заходил в одну из глав. Вот. А когда потом загрузил главу здесь, у меня арбалет пропал. Не особо странно, но неприятно. Ух ты ж. А ну по одному. Упс. Вот главный минус — это долгая перезарядка у него. Но все плюсы окупают эти минусы. В музыке еще кто-то где-то есть. О, обрез. Возьму. Просто потому что я его не открывал еще ни разу. Я знаю, что мне надо туда, но я хочу к ней зайти. Проверить, как она тут. Алан 3. Ну, что-то точно выйдет. У них в целом... Успех Алана должен был хорошо бустануть разработку будущих проектов, поэтому может и то, и другое. И даже не через 13 лет. Может, лет через 5. Когда там вышел Control. Вот, сколько прошло после контрола до Алана Вейка, вот, наверное, столько же у них займет. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. О, броненепробиваемые стекла. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Анкай, ну я там никогда на максимум ничего не закрывал. Сейчас пока все застопорилось, просто захожу снова трачу, но в целом... Ну, все нормально, где-то 115 круток накопилось до следующего патча. Потом на выходных, может, сяду, попрохожу ивентики, может, даже на стриме. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Мне просто кажется, не особо интересно смотреть, как человек заходит и с автобоем в ускоренном режиме, скипая диалоги, проходит всякое. Oh, hey. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Но у меня ощущение, если они типа не выдумки, не созданные кем-то из Аланов, что они как бы вместе с ним в этой временной петле уже 2 года. А это как бы для них не очень хорошо, как и для нас. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And anyway, you're friends with Alice, so, Но есть вероятность, что они просто как бы созданы мистером Скретчем.
А ну-ка, если я шмальну по вот этим фонтанам из ракетницы, они быстро меняются? Нормально. Просто с арбалетом мне ракетница для чего-то другого даже не нужна. Жалко, тут нет, как в первой части, других версий туннеля. Там прям 3 версии по силе было. Он, кстати, неплохо. Обрез я не буду. Да сколько вас тут? Гранату бы. Ну, чтобы... Ну да, я так долго буду с ними разбираться, просто чтобы их держать на месте, спокойно выжечь. Фонтан. Хотя, мне кажется, тут, наверное, в оригинале все-таки не темный фонтан, а темный источник. Потому что темный фонтан звучит странно. Бежим отсюда. И группировываемся. О, нормально. Типа из него... Ну да, ну... Темный источник мне все равно, кажется, больше бы подошло. То есть, ну, из источника тьма тоже подходит. Ну и в целом, как выражение... Я не помню, чтобы я что-то похожее слышал. Что-нибудь. Ладно, нормально. Ну, вот эта последняя глава, она сложная в основном из-за того, что очень мало места, где можно похилиться. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest. Ну, несколько записочек я пропустил все-таки. Так, что там? О, там был фильм «Элис». Так, тут 2 утра было. Это был август. Постер фильма. Так, а где проектор? А, вот звездочка. Ну, посмотрим, сработает ли. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No!
Как-то я больше эпика ожидал. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. A woman, a man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away from Night Springs. Так, ага. Ну ладно, я, блин, ждал какой-нибудь босс-файта под конец. You know it feels nice watching the sun come up, and I've realized I can never return. Oh, baby, it feels good watching the sun come up. I can attack the day. Кстати, интересно. В ремастере есть какие-нибудь изменения? Ну, то есть в ремастере первой части, кроме графики, да, и оптимизации. Я вот всегда заходил, то есть вот сюда, когда в детстве ее скачивал. Интересно. Ну, в целом, прикольно. По ощущениям, кстати, песня из Алана Вейка, вот эта вот, которая в клипе во второй части. Я ее все-таки посмотрел, и такое ощущение, что там как раз про первую часть и про вот это дополнение поется. Но в целом было прикольно. И, к счастью, не было того, что меня заставляло голову болеть в прошлой игре. То есть в оригинальном Алане, когда там вот эти вспышки и все такое, и крики резкие. Под конец прям перебор был. Тут, ну, прикольно. Мне даже понравилось ощущение, что ты бегаешь во временной петле, и, то есть, знаешь какие-то вещи, можешь там это использовать на свою пользу, да. Помимо того, что там сюжетно, ты что-то менялось. И это прикольно. Мне интересно, что с теми, кого я встречал в петле. Но в целом окей. С этим можно закончить. Я думаю, ну, в плане сериала надо будет теперь Control, Quantum Break, если руки дойдут. И потом уже когда-нибудь до Алана 2 доберемся, но когда я с делами разберусь, я сейчас просто не играю в Baldur's Gate, потому что у меня нет достаточно много времени, а заходить там на час-два, ну такое в Baldur's Gate. Да, я как с делами разберусь, будут стримы подольше, и да пройдем Baldur's Gate обязательно. Если в этом не забросил ничего такого.
Но сейчас вот было пару свободных вечеров и пробежали эту игру. И в целом она лучше, чем я ее... чем я о ней думал. Я думал, она чисто вот такая, как в аркадном режиме. То есть я помню, что ты вот начинал, и на меня тут перли враги, и все. Я думал, вся игра вот в этом заключается. А на деле все куда лучше. Более сюжетно, чем я думал. И это хорошо. Да, ладно, доживем. Да. Но у меня сейчас там да, немного не до стримов. Извините, там нужно важные вещи поделать. А как разберемся, то я сам с удовольствием соскучусь по стримам. А вам, ребят, столько всего нужно пройти, что обязательно все допройдем и новое начнем. И это без проблем. Лишь бы все было в порядке. Вот, ладно. И так получается сегодня такой недолгий стрим. Но нужно было допройти. Dragon's Dogma, да. Я бы очень хотел в нее поиграть. Но, блин, она стоит так дорого, что я вряд ли до нее на релизе доберусь. То есть первая Dragon's Dogma одна из моих любимых игр вообще. Из РПГ. Я бы перепрошел первую с удовольствием. Еще раз. То есть ее раза 3 перепроходил, учитывая, что это ну не маленькая РПГ, и это уже показатель того, что я к ней неровно дышу, к этой игре. Я бы перепрошел еще разок. Может быть, для разнообразия с модами какими-нибудь интересными. А может, на броню какую-нибудь. Или еще на что-то, на графику. Я знаю, там были какие-то с текстурками и прочим. Но это надо там на Nexus посмотреть, если все-таки решусь. Ну, да, она классная. И если будет вторая как первая, там в первой, ну, очень желательно играть именно в лицензию, потому что там первой есть система, которая интернет использует. То есть ты не напрямую там как-то коннектишься к кому-то, но система пешек, вот этого вот всего, плюс там есть один босс, которого как бы ты убьешь, но при этом его бьют еще и как бы другие игроки параллельно с тобой, где-то там у себя. Там... Очень нестандартная, в общем, штука. Но мне эта прям игра заполнилась, и DLC у нее классная. Там, где ты на остров отправляешься, и там, блин, вообще жизнь происходит. Включая то, что там с тобой смерть ходит, которая ваншотит просто всех. И не просто она тебя ваншотит, если она попадает по пешке, пешку просто стирает из бытия, да, то есть ее надо... Ты просто так не воскресишь, хотя, ну, там, то есть можно поднять, а можно именно... Вот, она просто из пати пропадает. В общем, когда-нибудь надо будет ее перепройти, особенно если все-таки у меня появится Baldur's Gate, Dragon's Dogma. Ну, может, когда-нибудь на скидках возьмем. Или как получится. Ладненько. Тогда хорошего всем вечера. Да, рад был вас видеть. Привет еще раз, Экс, да. Ты, кстати, может, как-нибудь побегаем в Хант или во что-то в Апекс. Я там в Апексе подфармливаю Battle Pass. Можно вместе побегать, почему бы и нет. Ну или во что-то еще. Даже, у меня даже ДБД лежит на компе, но я все никак не зайду. Может, в компании было бы повеселее. Ну а так, да, на сегодня, наверное, все. Завтра рано вставать. Может быть, завтра еще услышимся, увидимся, беремся во что-нибудь.
Да, и тебе удачного вечера. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Это.